yes ye candle di but obi make a wish e won the birthday a also candle for another year na e dan anim no also ope protection also ope sika ope yedie for another year no ensam fan kwafo from na brabo ma also candle no modum odum jana flame na efri wona ayekon yemfa but die ye do ada wo person no obi ntem wo pemwa wo pesika wo kopa adwuma afri obi ho on Monday now also green candle no na also red candle one of the powerful prayer wo gina ho na wo empire it throw light to your prayers esama wo empire bo na wo bo no so sa ko obi antimi mbegina wo no so ye witchcraft bi obeko atia wo empire bo enya adwuma da ya frame Sike Sike ya funi Sike jankani Sike ya temude oyubezi. Exclusive interview on television Sike brass to say de eba huni say dia na ya transe nkoma ye ba be di no meje di say ye be di ewie no na akododo na zege ne won zage mu. Me di Sike subscribe to television Sike na da ne de nya na bo weni akọ ma me ba papa ya wa che fufuo ete hase no ne be wesa papa ohotini papa saint ene efre no bo o se mi tama wa me o se gramafu ampawa me ba me keja atu stick and stay me ba anya asase ani asase amanso twenda ho ehu so pani kwapi akraman ni panyenim asase ne de amanso twibia nda ho na da ho no tetrete so himpom bi enim eno de bebi a wunya bi ato a ene Nasco Properties die nika ewo Nasco Properties wato asase na wiaje ho nkrata ne bibia no ope wo mo mbesi amawa jai omo qualified construction team adan bia ope bia ombe kukurasi wonum kinkren Nasco Properties wo farmland asase yantama yade yekua ewo Winneba ne Cape Coast Quantimpon so Simbrofo a eben Apam Junction Nasco Properties insase ne twehia mbiaye Kaswa Winneba Road Dominase near the new Agbogloshi Onion Market Kaswa Winneba Road Akrampa near Fete Kakraba Kaswa Bojiasi Road Papase near Richmond School Complex Pram Old Ningo near Ningo Secondary School Tema Akosombo Road Shai Hills Osudoku Frey 0240 221 212 0277 071 717 and 0302 864 956. Nasco Properties. Your realtor for life. Baba back. Ebeto so akwini. Baba say bibi aboko. Sike bibi aboko. E ma hwa say ne mehia oni obedi nkomo. No kwase me so mani age say wahwefo ene watiefo. Ososo no otutu wani asa upo bi ama na be kire fa susu mu fa kende ono so wato onsa afrem udi ankasa design bidia ba de Jacob eje but dodo na de omudini me fa susu mu djuma mu kwan me fa so a me bo anipa e ma nipa free ni how na mani mu ne papa cent na no de omunim apart from no de edin bia ne obi okay enen komo am pese edi candles so the candle ye juma candle na odi ye juma no kwase ya ka se candle ay de bompa ya mai munchi mu senete de etwase ni party ase ne se me da ase candle rituals candle rituals no me am candle rituals because rituals is mean prayers na e ka candle rituals ya ancients of days no na ye empanifo no e de ye juma. In terms of Catholic for Catholic religion, no more the year juma. And you know say Christianity so no a free Catholic mune edeba. That's the origin of Christianity. Through that no and Judaism a free mobile. Through that no and a year charismatic so a free muye den ebaye. Intino you originated of Kendora Catholic no more the year juma. Paganism during the old days no the year juma and no nam so I ma reformation free mobile e ma Peter and so any Andrews almost free mobile because yentimi nka spiritualism abra ye be Catholic free because religion in unity Catholic because Rome ena the ultra say Christianity unity Rome anything Rome through that no enya religion kura na okay because enya religion nyina kura na okay yenka ne say ani bia nyina no e 200 free year dey
ebaye eno ya another topic enti dia be pese me kan nyina ne say candle rituals no eyade a eda wo free tete edi bo nipa eda wo free tete edi de emani patimi de no free niema bebre mu ye hwe other religions no so a wo go through Asia omu use candle rituals edi ye adwuma uko India uko China uko Japan uko even North Americans no kura na they use candle rituals edi bompaye enti eyade a ye ntimi ntontwene ai wo ho a eye adwuma eno na me so matena se ehunu so adosu ko ahwehwe niema ehunu se saade no ade na nede yi a ye se ani bi aba sa niema no ya to atwene but eyade so a ebuo nipa eye adwuma ede na ebuo nipa wum wo so candle na yeden so wo so candle no now the bonfire one candle wo the bonfire e the hope power blabom e the peace ebe wa blabom e sa the harmony ebe wa blabom yenhwe obi di birthday a nowadays no yes you enji candle di but obi make a wish e won the birthday a also candle for another year na e dan anim no also open protection also open sika open yedie for another year no ensam fan kwafo from na brabom a also candle no modum na meboa e wo mo birthday cake no make wish e jado na wo so no make wish na the bomb empire e say yem from so meba ade na birthday no se candle ni si cake ni ho ana esi so a ye bomb empire ni wie na obetwa cake na ohudum ja no odum jana flame na efri wona ayekon ekon yefa ehye ne wo baye na wo boye no ade a wo wish said for the following year no ebeto no e the flavor no any you know vapor no symbolically no esa e de mpai bo no na asam na waka no e de kosoro esa de nkurumdie fufuro ba na nim for another year oh enti no enema bi wo no ma ye fa ne tra but eyade a edi nkurumdie ba nipa ablabom aha me hia me pese o kire mu yie na tese Nyankopon nchira onyi nche na nye sika afi esan ne musuo kwana na eba nyina no ye twetwem ewo Nyankopon di mu na ohu kende no ohu a inwusie na ekono ede ne mpa bo na ekosoro oh nti nipa nim ne se enkan no the Old Testament Bible ne ka se na sa ne o me nyina o mo ye wo se ma ye ntonkre Tabi yengu some practice yemfanya adwuma si ye de ye adwuma one of the fastest prayers 31st night crisis asofo bebre si yemfa candle but go catch obi fi se candle ritual ye bone but 31st night hwe asofo a omososo candle wo ma solid or charismatic churches almost about 30% of charismatic churches 31st night the candle kwa solid them koso enso so no wo na wo ya sole ba na wo tifie no se e ka to se so candle na bompa ya wo so fu no be ka to se wo wie 31st night ne dia wo de men so candle ensi ufie e bompa ya wo akondem a kire me wa 31st ni du ye wo se fa candle bra so wo etisike candle no so wo so one of the fastest way any incense go together but incense is another topic but the fastest way a ben yenene nete yenene na ekoba but yenim nsunsuaso papa e de ba ya brabom because so ade na kanea e na wo so ye saade na esi wani na candle na flame na e wo soro na e ben no some vapor na ekọ fa bompa ye e de ha bi aba wa brabom obi se we hira nsuo so we hira wo o sofu wo so we hira wo so ama e wo na wudi na apart from sakran e wo nkasa no e was spiritual implications e wo ya brabom se wudi wo de bia wo de spa wo me mompaye wo de fa wo fa gu wonu mu nedi anigie asumdue sika ade ye good thing bia beba wa brabom e mompaye wo de di wo ne keke so what they say it candle no so e was spiritual ade bia ade ba ya brabom but ye bo bi nim enti mimi makohwehwe sa ne mani nyina ehunu ene mahunu enadodo de bia candle ye different colors your red candle your gold color your yellow your blue your green de bia so no e wo da wo so ne candle na bompa ye ni said obesa bompa na me kire wo so a wo ka sa asem na e be ye adwuma your day bi wo no ma a day of protection
ebi say debit is Saturday ube so protecting wo pa Saturday wo so black candle and now obi aye oboni pa ni utim say nipa wo kutia now so black candle on Saturday now the yaw now do me nipa na ebe ye adwuma I am in negativity no enye sa o me person me say this and Saturday ni there a day of destruction and mama yenko me sana me person me kire okay your day bit is Friday a Venus a spirit na ye adwuma no a gold color so gold candle yes your gold candle who saw candle bit gold candle yes e wo ho uko spiritual market na omo ton ho pa wa gold candle no we screenshot here now they be and okra metro so when hu bi da maintain impeding some da men ka sa wo me say maintain bi da now candles no colors be brewum me say colors na doors be bre kra e bia enye ni nyina kra na bia ye hu so far de bia na ne color na de bia na ne color the days of the week no ya hu obi dwade ebe wo ne brada ya hu ne brada ebe hu ne kwada ya hu ne kwada ebe hu ne yawada ya hu ne yawada ebe hu ne fiada the days of the week no until Monday you saw den candle Monday o saw candle a green candle on Monday adwuma o saw red candle on Monday adwuma these two candle red and green adwuma symbolically no obi so a o pese oni obi entem asumdue ba oni obi ntem o pese ohia mo afiri obi ho o pese obi pena asem enye wodo because odo ankasa no ni day na ankasa Wednesday but day ya do ada o pese oni obi ntem o pemwa o pesika o kopa adwuma afiri obi ho on Monday o bompaye na also green candle no na also red candle one of the powerful prayer me kirewo na me kirewo said you obesi aka no wo de akọ wo nye sikatua bia o enye sikatua bia o ade a me kirewo wo be perform adwuma wia wa bedamase ye obi ti say wo pese obi ndo Wednesday na odo ye by force odo nye by force fan say okay wa boa wo bi sike wa fa oba ba na ofa no we nobody wa boa no odi na ko school wa wie university wonya ba bi agina se wo do ni ntina wo boa no e no ndo obi mu ntina so hu say okay fan say sike woko first one we jano woko second one so aba onu so no oye obi a onye adwuma udo no okay ma me mboa no onya ba bi nyina enne me so ensa mienu we nyankopon ye obo bibia mienu we dwale we na we dwale we o ma me mboa no kire onya ba bi gina me so me ho kire me a anani ma nkoya so be boa me na ma boa wo mo onya ba bi agina the second thing no so saade na sa sibie obema foforo abagina akọ the third time obema na akọ edi asem na akọ ka kire fiefo akọ wale ba akọ wale mienu akọ yanka se osuban na enye it is some of these things in a many pentimi njai bema bi mane nkosa no because me de ba akọ bema ba akọ akofie ya manoko me de bema otosu mienu akọ obi abaje no e na me ko na me kofa bi ba ye de ko but with all honesty men ko bompa ye se obi ndomi me sike ena me ka se sike se ento wa o da ento se pa se wo de baba akọ akofie wo de ne ko e wan ya pepepe ba na ja wo ko unye ne boni bia no be ma foforo this obi kwa na wo skakra chen be ma no animonyam ahofem o chen no so who said there's a cost bibi koso entino wo de okofa ba ni abeja ko okofa ba ni abeja ko na wasa kofa ba foforo de na ko kire o papa na o ma me se me pacho da we de masenya ba foforo kra na o mu bedi wachi akoye no ho ade nti unya na wa bo ho ban chichire di mane meya wo dia nyankopon se niam obo no wiase nyina God created man to subdue you can't subdue that means to take control it you know nyankopon grammar have wisdom to take control of everything nanti adibia babo wa bla bombia sike take control
media nipa bi obeba me life bia se me ni wo hia unya adwuma take control of it ukoko ya employer e business bia take control of it enye say wo be fa adwuma no but wo field no ba bia de what no take control of it nanko pa ma say to me no okay in that day no so per se wo ma ba ma bi bedo on that day no me wo ho akwan me kire wo candle abeso candles yibi suso wa meni ahye bi su kakra ibi kura so wachen eno no was special ne o ma yede ya na David ni nyina ye pe kakraka candle bi wo crazy wa e chen yen enso so ni nyina ne se ye fra bibi altar no eye ba bi a kobo mpaye nti obi timi edi edan baako ana ebia some secret place bi no there any altar omo obi anko ho there's nothing special ubetimi uvalanda kura betimi abo aso candle no abo mpaye but the aya na many people use candle kase so okay candle we no ebesa sisi a ache kura by within 12 to 30 hours ebetimi asa no asa koto candle fufuro enti ade na me nto kase preko na me fancy ho na me mpaye enti no me mpaye 30 minutes amadum no the following day masa mpaye na madum no ebe chama me dansa me kwa akoto we enti there's nothing different there ho enti na no mostly omo altars no omo bede altars no and omo to candle kase no de asi ho ebeti match 3 months 4 months 5 months candle ketwa be no kase nso the same thing no ketwa ye pe flame no eba no vapor na ekosoro no ni na the same flavor vapor the same flame what church en yomamu pa ba me pese usi sutu munchin candle adekunti a ubepese obi ade bebo ne mpaye regardless your religion ni say flame no ene smoke na efimu ekono eboa ma mpaye bo no yet ahonhom tie ne ntem because ahonhom unyame ete ye ho adwuma ntem salete sa di go say candle no kania na eda wo so no on say we shouldn't say on etwase ye tie ase say te say wo bompa ya wo bie wa no na e kasa ade na obi anka na no ntum kasa na wo ka no physically no wo ka bibi obi so bompa no obo ne nsam sei obi so bompa odi ni tibutu ho so obi so bompa ya onu so no oyedi no aka ne nsabom enti no ade ba ko a a throw light to your prayers physically and spiritually a candle the most powerful way across all the religions ewo wiase nyina no every me yakase obi use candles every religion bia use candle but aden here ignores hardie no because one umpire na wo bo no a throw light ewo umpire bo no esum bi entimi mewo so that's it enunti na wo de yenko bible mu kra Yesu Kristo kasa bia na obu bewo honam fam owi a no wo de akire sunsumu no wo de akire ase oso ogufo bi gu aba no wa kire no sunsumu no wo de akire because most of the controversial people no nyina mostly ni Christians omo na wo kan asem a aya na achinyedie ni ye bibiri no ntina na me kasa na make it one no for them to know say omo gidie no but adeni so wo ho and the Yesu Kristo no so no kura no so kire sa ade no Jesus kura kire o kire den o kasa adentina o kasa no de wo bube e wo honam fam na sunsun no wo de akire ase Yesu Kristo was speaking in parables mebua parables na no wo kan nyina no o kasa fo so ogufo bi gu aba bi kogu wi anu wa kire ase it is physically no enema bi wo no ma sunsun no e wo nsunsaso but unu ho na mfom sa no but so gina ho na obom paya a throw light to your prayers secondly no esama on pai bo na wo bo no so sa ko sruntem and thirdly no
obi antimi mbegina wonum so oye witchcraft bi ana bayie bi oba begina won cha bra waso candle agina wa wo bompaya obeko atia won pai bon enya adwuma da because you are in the light. Yes, Christo say for I am the light of the world. Yes, Christo class one any can hear wo wiase. So Christo ni. But stop me, I believe me no, the me person me can say I believe in the Bible, I believe in the all the tradition in the religion. The question no answer me. Me say o Christo ni. Me nya Christo ni sir. Good. Enti candles physically meni wonim say esumo baby a yeso e ma hoye han no ene o ma yehu the spiritual aspect of it say e ben na o de bompa ye a e kontem sa na wo chire. Yes, good. O sha say the candle bompa ye de ye ejuma ache pa ache me come here from 2012 me call India buy na ana me sha say me the candles eye adwuma e wona me ko hunu candles say de e di ye adwuma pa e wo India for say me bompa ye candle ni ho na wo body say me mpa ye na candle wo ho a why na ne de e be mu ntem ye nyina ye ti ano no say sike ye nim say ofro car obedru ntem obi fro shape obedru but the fastest a year say nya airplane the fastest means you know we now ba men kasa men condemn ada ayini you know but the fastest way sabetimi aka wo mu aye pa de nka ye candle because ayade ana tetene no mu yusu a no mu de ye adwuma o de candle no e bompa ye a o bo no mampa ye no ana candle color bia ne asema ye se woka candle bia e wo de e se woka na me ka se wo bo wo yusu black de men ko ho wo yusu gold color e de asumdue obi a wo pe asumdue e wo ni nipa ntem gold red ne eden red ye obi a wo susu o pese obi muawo o pese oni nipa mu nipa ntem asem wodi wo nipa ntem asem nipa ne muawo so wo pa adwuma afuro bi wo pa ade afuro bi wo red color and especially on Monday green no on Friday eno so ye den the green color no so ni say obi wo no mu a wo pese obi endo on pe wa asem enye say muawo uzo obi wo favor ope favor wo nipa anim okọ adwuma bi mu a yempa na asem like uzo obi timi hu obi no wa pa na asem keke no wa so meboa wo so on Friday wo boss empire na ye adwuma pa and at the same time you know in terms of sex and the men ko in terms of them sex hwe obi timi no obi da so mo hia o ma da keke wo no wa pa na asem and no the true sex na ye adwuma they be say obi o fire ni yi tabi o sabi obi be ma so o obi no obi da pa so do na da wie no ade ni da na obete ade no ni da na obete no so obi dey so say de bi anim o sanity o ye obi ho a so oni ni Canada but na so obi betimi ni be ma so pa o no obi ada why free say me ni Canada be ya da pa enso no oba ni nya tinka bia spirit no de bia me ka me say oba ni atinka enye sa enye de ne kasi o na muta baluta enye de me pia wonti say samushia spiritually no na mo community and na sex spiritual communication enye hu na mu ade of feeling na eba ne de me pese me chen say was spiritual implication aye adwuma enunti na ye wo bibi a friend the seven psychic gate ho fa so manipulate obi math e ka ho obi person oyo obo ne o fe wa no a obema obi bi be ye bi a na obese wo live through sex obi timi mo obi yale through sex ti yale a sex nyina no most na spiritually ne fa so de kutia anus nipa sabi bebia ye ko ye jana fa no ye timi fa obi timi ko toilet so public toilet no wetimi nya yale ye ho
ahohom fa so di kutia dipa eno so ya another topic heart ndiko yo sikenti na meka no wo se wa no 7 certificate gate said na meka na nipa no ka ho nipa akoma eka ho enti na obi di na akoma ma obi na nipa ne disappoint na otimi sha ne wa konfu no wawu ni nyina ya honhom bi na bewuram ene wase ena nipa ye free pubic part yes that is wo anuska ho wo baby a wo be ma wo ewo eka ho baby a ewo motuom part anu so na honhom fa so manipulate obi but one of the fastest ways wa honhom fa so dey say nipa true spiritually no true sex enunti na ama me ka say so oba ni obema ni obi hia na was spiritual implication na onya some supernatural powers bi ta kira otimi overcome nipa no or subdue no meba one oba na be ma da oba o na ba no ebia utebi akrasa na o say ubetimi the candle abom pa ye bi ema o fa ba ni bia ebekọ ne zigene ne zagem ebia ne de na se ba akora timi de bibi ye say oba timi koje aduro na o de awohoro na se ya ti ni mpanyini se mu da o ba ma ne da o se ne tadua ni se so o se su o once odi be wura na se nko ade odo no enti candle no o de enti mi so me de no se me de be ya sa spiritual ritual a Greek candle on Friday 9 consecutive times and ade be bom paye me kire wo se de obesi abom paye no oh beautiful lady to na yen kire se de tie ewo ultimate the candle ye be before bama oboba na me se e bi ni ye obebo beautiful lady na me se to obo no ye kire wa but eye me wanwa kakra so ultimate the candle o for ba na ene o sense o kakra ye here ne say okay me metadua sha me ne oba we ya ye frɛ no oba oye ba ma hunu foforo makeka me ne na kansi me pese me ni hia but me pese me subdue no me pese me put spell won so on say we shouldn't forget say kind ni nyina no ye one of the way ye timidi nipa bi yes ye di nipa bi so they are say yes u pese strike you ejina je say enye ne de no na ebe ma bayo na apple but just say woni ne beda no obenya some spiritual implication is say feeling na ye no obi hia feeling na efiri na eba ye ni baby adini furo but ye tin we mu o ko say that ye no sa ede no eye de bia eye soronko a enya duru a unti say de ni biem but eba within the shortest possible time ekọ udidi a wonte de no it is not that feeling no o be ma no na o ji match na say honhom bi na abehye omum na o de ebo ba ne match endi say wo ye be ma na o ba me kire o sa candle rituals no wo be twere sa ba akro ni din na wo de ye me say na okay so what na come me say I don't know ye adwuma because me pese me so eno so yeah obi pe na no go fine but eye me wanwana na me pese me hu se bibi sa wo ana eye adwuma pa ye kasa ye kan na ye nka white candle white candle ye mfa nye huhumuni oma wo white candle no neutral e dey say obi wo me fa dey say me man normal blood group you will be positive you A positive you O positive so they are say you but the O positive ni you donor to all the blood group sana white candle aye no you yellow for emergency but enye de bia obetiba use no for all the days 7 days ni nyina obetiba use Monday up to Sunday but would ye ni de bia ebedu ba bi na enye adwuma me kire wo sa prayers ni kura na de bo enye adwuma but ebia obetiba use ni say ebia de bia dru me pese ba we odome ebia me pese me winning lottery we ebia me kopa adwuma we me pese ye fa me maybe that day no uni gold candle uni grey candle ubetime use white candle no now they are yes prayers Papa says medicine we so medicine CK maybe CK subscribe to television CK na dane dey na no bo we ni akoma shall we yakram